Hello students, welcome to IASBYHEART. Welcome to today's comprehensive editorial analysis. In this analysis, we have a very big article, essay kind of article in the OpenEd page and few important articles in the editorial page. So without any further delay, let's get into the video. So let's look at the first article of today. ICMR serological survey findings may have relevance for modifying vaccination policy. இப்போ ரீசெண்டாக ICMR ரிலீஸ் பண்ண சர்வேல நம்ம பார்த்தோன்னா தெரியும், it says 1 in 5 Indians have been infected. அதாவது நம்ம ஃபெட்டாலிட்டி ரேட் வேணால் இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாமே தவிர பட் ஸ்டில் 1 in 5 Indians are getting affected அப்படிங்கிறது it is not a nice number for us to relax. There has been a threefold rise in infections and there also has been a fivefold rise of the infection age அதாவது 10 to 17 years old people there has been fivefold increase. And for example nurses, doctor, paramedical staff அவங்களுக்கெல்லாம் at least 1/4 of them or 25% of them are affected. ICMR survey results appear to be more conservative in estimating the true spread. இது நம்ம ஆக்சுவலாக பார்க்கும்போது what the already these numbers are really alarming. அது இல்லாமல் இதுவுமே வந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் நம்பர்ஸாக தான் தெரியுதே தவிர ட்ரூ கவரேஜ் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. Declining trend in infections since September and the absence of multiple peaks in coronavirus. அதாவது we might have acquired the herd immunity. Herd immunity na when ஒரு group of people have developed immunity, அதனால இப்போ 1 personக்கு வந்தாலும் அது other personக்கு வேகமாக பரவாது. அது herd immunity. A state when significant proportion of people in a locale have been infected, thereby retarding from the future spread. இப்போ உங்களுக்கே second time COVID virus வருது அப்படின்னா unless until your immunity is very weak, you would have developed an immunity of your own. Therefore, இப்போ நம்ம வந்து it would be wrong to derive comfort from this situation because 1 in 5 people are getting affected, 1/4 of the doctors, paramedicals, nurses are getting affected. அப்படி பார்க்கும்போது this is not the time for us to sit back and relax. The results point to a significant number still potentially vulnerable people. முக்கியமாக 10 to 17 years old population, அதாவது India boasts of its demographic dividend. அப்படி இருக்கும்போது the younger population of India, if it is getting affected, if the fatality rate suddenly increases, what are we going to do? நம்ம கிட்ட emergency plan என்ன இருக்கு, backup plan என்ன இருக்கு, that we don't have. The results point to a significant number still potentially vulnerable, underscoring the need to be vaccinated and continuing with distancing and masking up. இப்போ now we have become a little complacency has set in. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இன்னும் இந்த social distancing norms, ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த hygienic norms இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கும்போது இந்த vulnerable population, people who are very young, people who are very aged, இவங்க ரெண்டு பேருமே அஃபெக்ட் ஆகிறது நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ போய் நம்ம ஸ்கூல்லாம் ஓப்பன் பண்ணலான்னு வேற சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த டைம் is it a very apt time? Are we reducing the spread? Are we taking steps to control the spread? அதெல்லாம் we have to think over. Also, neither this survey or any citywide survey has evaluated how long antibodies persist if certain virus mutant can overcome the protection from antibodies. அதாவது இப்போ எந்த அளவுக்கு நமக்கும் herd immunity develop ஆகிட்டு இருக்கோ, herd immunity develop பண்ணியிருப்பாங்க, சில அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சைட் டெவலப் ஆகிட்டே வந்தாலும் the problem is the virus is developing its own mutation. அதாவது it is developing even more, அதாவது புது strains வந்துட்டு இருக்குது. ஆனால் we have developed இவ்வளோ நாள் we have developed a vaccine for the first strain that was discovered. அப்படி இருக்கும்போது we are also developing, the virus is also developing. This makes the situation very complex. What are we going to do it? And the way forward we have to think. It is now no longer useful to know 80% of India is still vulnerable. Should the rise in spread among teenagers and children mean that they should be considered for vaccination earlier than scheduled? இப்போ நம்ம இன்னுமே வந்து ஒரு வருஷம், அதாவது இந்த மார்ச் 2020 ஷட்டவுனில் என்ன நடந்ததோ, லாக்டவுனில் என்ன நடந்ததோ அதையே நம்ம இன்னும் யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீப்புள் ஹூ ஆர் ஓல்டு அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போடணும், தென் இவங்க அந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஷெட்யூலே ஃபாலோ பண்ணலாமா, இல்லை வந்து இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிறதுனால சில்ட்ரன் ஆர் மோர் வல்னரபிள், சில்ட்ரன் வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்க தாத்தா பாட்டி கூட பேசும்போதோ இல்லை விளையாடும் போதோ அவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி நம்ம இந்த வெரி யங் வெரி ஓல்டு இவங்க ரெண்டு பேரையுமே சேர்த்து நம்ம வேக்சினேட் பண்ணணுமா, இதெல்லாம் we have to rework on it.
should companies accelerate trials to test protection in children because இப்போ ரீசெண்டாக our Covishield and Covaxin ரெண்டு கம்பெனிஸுமே என்ன சொல்லி this is not for pregnant and lactating mothersனு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி this has not been tested on children. அப்படி இருக்கும்போது these are the most vulnerable peopleனு நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம். அப்படி இருக்கும்போது when the vaccination should begin, should we allow trials on these people also? இது வந்து இதில் ethical dilemmas என்ன இருக்கு, what the government has to do, what is the way forward, what the other countries are doing, is there any case study that we can refer to? In the மாதிரி all these angles we have to think over. Should the rise in rural India mean that they should be given vaccines earlier? அதாவது இப்போ ரூரல் இந்தியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுன்னா அங்கே ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டி அஃபோர்டபுள் கிடையாது, அக்சசபிள் கிடையாது, அவைலபிள் கூட கிடையாது நிறையா இடத்துல. அப்படி இருக்கும்போது ரூரல் இந்தியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது அர்பன் இந்தியாவை விட ரொம்ப கஷ்டம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ அர்பன் இந்தியானா ஒரு பாக்கெட் இல்லை அவுட்டர் சபர்ப் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா என்னென்னா இங்கேருந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸில் ஒரு மெடிக்கல் டாக்டர்ஸ் போகிறாங்க, ஒரு கேம்ப் போடுறாங்க, we are calling people to come there. அந்த மாதிரி டக்குன்னு நம்ம ஒரு கேம்ப் போட்டுறோம், ஒரு 15 days ஒரு 1 week கேம்ப்னா we can cover the whole suburb. ஆனால் ரூரல் ஏரியா அப்படி கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் we have to go there. அந்த accessibility ப்ராப்ளமே நமக்கு உண்டு. இன்னும் ட்ரைபல் ஏரியாஸ்னால் it will become very difficult. அங்கே there are many places where there are not even proper roads for us to connect. இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் இல்லைனா they have to come all the way back. அப்படி அப்புறம் வந்து we have to make sure, we have to assure the people that this is good because அங்கே நிறைய வந்து இப்போ என்ன சொல்றது ஃபோட்டோ எடுத்தால் ஐஸு குறைஞ்சிருங்கிற மாதிரி they'll have நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வித் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ரியல் வேர்ல்டு. they'll be detached from the real world. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறது, இங்கே ஒரு 1 week எடுக்கிற ப்ராஜெக்ட் it will take at least 1.5 months or so to cover that area. அப்படி இருக்கும்போது ரூரல் ஏரியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் தடுக்கிறது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணுமா அர்பன் இந்தியாவை விட? அதெல்லாமும் we have to think. The ICMR and the government health facilities must coordinate with a broader spectrum of specialists to investigate questions that can be used to guide and modify vaccination policy. So, in the changes கேத்த மாதிரி நம்ம vaccination policy இருக்கணும். The policy which we framed first itself, சரி ரொம்ப நாளாக ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கெட்டுட்டே இருக்குது, அதனால் திடீர்னு ஒரு நாள் நம்ம ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணலாம், போர்டு எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ரேஷாக டெசிஷன் எடுக்கிறத விட how it affects health சென்டர் பாயிண்ட்டாக வச்சுட்டு we should think over all the other things. Education, economy revamping, market, all these things should revolve around this. That is the point of the author of this article. And this terminal decline, நம்ம நேற்று நியூஸ் பேப்பர் நீங்கள் ஹைலைட்டட் நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிருந்தீங்கனாலே தெரியும். Recently the Sri Lankan government decided to overturn Sri Lanka's tripartite agreement to develop East Container Terminal. இது எங்கே இருக்குன்னா ஸ்ரீலங்கா கொலம்போவில் இருக்கு. This project was an estimated $500 to $700 million project. இது வந்து ஒரு infrastructure project where India, Japan, China had a stake on it. More than 2/3 of transshipment at this port is tied to India, making it an important trade and connectivity link. Japan has been the key supporter. About 1.1 trillion yen has been funded by Japan. அப்படி இருக்கும்போது as a joint venture for India and Japan to invest in the East Coast Terminal project was also expected to showcase how the two Pacific partners, அதாவது we are already the Pacific partners, we also have a combined stand against China. Though it is not very open, we have a combined stand against China, and then we are also Quad members. So this could have provided South Asia a viable, transparent, sustainable alternative for financing and development. For example, இப்போ வந்து சவுத் ஏஷியாவில் என்ன ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி, ரோடு, ரயில் கனெக்டிவிட்டி, வேறு என்ன டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் the major funding comes from China. இதை நம்ம மாற்றி எழுதியிருக்கலாம் by making India and Japan to carry over this project. அந்த மாதிரி this didn't happen. So this is a deep disappointment, and this was criticized by both the government. The larger question is of possible Chinese role, because Chinese வந்து இப்போ ரெண்டு India also supported the stand of அதாவது various countries gave the stand. We should find the origin of Wuhan virus because there are lot of conspiracies surrounding it. அதில் India also supported. அதே மாதிரி Australia also supported. Because of this it faced a severe backlash. Like students weren't encouraged to go into Australia and study. Australiaவோட main export ஆன wine, beef இதெல்லாம் it was
stopped இல்லைனா it was banned in China for some time. அதாவது எந்த வழியில் எதிர்ப்பு காமிக்க முடியுமோ the Chinese government showed it. அப்படி இருக்கும்போது சைனாவோட ஒரு இன்விசிபிள் ஹேண்ட் இதுலேயும் ப்ளே ஆயிருக்குமோ, அதனால இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் were ousted from this project அப்படின்னு there is also a very strong conspiracy and belief. In the ECT decision also hangs over the decision given that the other terminal project such as Colombo International Container Terminal have not faced a similar pushback. In the project da since B3 இது ஒரு tripartite agreementங்கும்போது இதை மட்டும் கேன்சல் பண்ணது it is suspicious. The government has invested much time and resources into Indo-Sri Lanka ties because we should not fight with our neighbors. If a country is very far away, நமக்கு அவங்களுக்கு பெருசா problems வராதுங்கும் போது then அப்போ ஏதாவது இப்போ altercations இருக்குன்னா it will get smoothened very easily. But if you fight with a neighbor, then everything becomes problematic. So India has invested much time and resources, how including new credit line, currency swap agreement, COVID-19 assistance, vaccines we have sent to Sri Lanka recently. We even saw that in the editorial analysis. And then National Security Advisor Ajit Doval and External Affairs Minister Jai Shankar have visited Colombo more than once. Mr. Modi hosted President Gotabaya and Prime Minister Mahinda Rajapaksa. இந்த மாதிரி we have invested a lot of time and resources. இப்போ திடீர்னு சைனா இந்த மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்ட் ஒரு ப்ளே பண்ணும்போது the whole geopolitics scenario is getting affected because இதனால India Sri Lanka ties will get affected. The relations will become sour between India and China and Japan also. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது we should think over what is happening. India also set much store by its partnership with Japan, which could be a template for similar projects as a counter to China's BRI. So இதை நம்ம ஒரு எஃபெக்டா எடுத்துக்கிட்டு instead of going for a tripartite agreement, why don't India and Japan do this? Primarily, Colombo has to find a compromise formula to salvage a deal that has far-reaching consequences in the region. Because இன்னைக்கு இந்த டீல் தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப ஷார்ட் டேர்ம் விஷனா இந்த முடிவை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. And this one is this talks about critical journalism. So this article, it is also about how critical journalism is not popularized or it is not welcomed by many sections of the people, especially the government. Adhaadu journalism which is critical about what's happening in the country day to day. Appadi irukumbodhu these journalists, they were slapped with sedition because of reporting of the farmers incidents. Appadila irukumbodhu what is the nexus between the author says there could be a nexus between what's happening between the government and a few judgments of the Supreme Court. For example, he also says that the politics of religious offense constitute another clear threat to freedom of expression. Adhaadu nobody has the right. Religion is nothing but created by man, right? So whenever someone ipo edavadhu or religion la romba superstitious beliefs illana somebody is following it blindly or it is affecting someone else andama illana it is affecting the environment, அப்படி இருக்கும்போது if somebody is giving some opinion like இந்த காலத்துல இது நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு somebody is raising an opinion, they are being slandered or threats, death threats, if it is a women rape threats, அந்த மாதிரி போறதுனால the religious offense, if somebody is criticizing a religion, that is the first thing that is curtailing freedom of speech and expression அப்படின்னு சொல்றாங்க. And he is also quoting a few judgments by the Supreme Court. For example, CAA the protest nadakumbodhu the Supreme Court ruled that expression of dissent should take place in designated places only. Appadila sollumbodhu the article 19 it gives us freedom to speech and expression, freedom to protest peacefully, freedom to assemble. Appadiyella irukumbodhu why is the court interpreting this way appadinu solranga. The court sought to play problem solver in the farmers issue, nominating a team of mediators. And those team of mediators, they had openly in various other platforms, social media platforms and various other platforms, they had openly supported the government. Adhaadu the farmers, they don't know anything, they don't know what is good for them, the government is trying to do good for them அப்படினு ரொம்ப ஓப்பனா ப்ரோ கவர்மெண்ட் ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுத்தவங்கள மீடியேட்டர்ஸா the Supreme Court try to announce. இந்த அது எதுக்கு பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஃபார்மர்ஸ்க்கும் நடக்கிற சண்டையில் we are trying to mediate, we are the
the Supreme Court of India அப்படின்னு நடுவில் வந்து. But what happened? It did not end well for the parties involved and at least for all public perception of the integrity of the judicial institution ஓட அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த credibility தான் affect ஆச்சு. Chief Justice of India observed that the court is trying to discourage litigation under Article 32. அதாவது since the court is being burdened with so many cases, so many litigations, அது writ petition, it means that somebody's very fundamental right is being violated. அப்படி இருக்கும்போது when the Chief Justice says something like this, which enables any citizen to invoke writ jurisdiction of the higher judiciary when fundamental rights are threatened. We know why what is Article 32. ஆனால் Ambedkar also said that this is the heart and soul of the constitution. அப்படி இருக்கும்போது when a Supreme Court judge, the Chief Justice of India, he says that where is the Supreme Court going towards this? நம்ம judiciaryயோட integrity எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு இருக்கு? Is there any nexus or is there any collision of powers or அந்த separation of powersங்கிறதே போயிட்டு collision of powers நடக்குதோ between the judiciary and executive? அந்த மாதிரிலாம் நம்மளை யோசிக்க வைக்குது அப்படின்னு ரொம்ப critical point of viewல this author has written this article. And then this is a prisoner's tragedy. This is about the Perarivalan case. If you know the background of the issue, you'll be able to understand it. He was arrested alleging that he was part of the former Prime Minister Rajiv Gandhi's assassination, but his role till date is not very clear. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். அவர் அரெஸ்ட் பண்ணது எதுக்குன்னா he was trying to buy a car battery, which car battery was later used in the assassination அப்படின்னு சொல்றாங்க. But then இது இல்லாம another allegation is that இந்த மொத்த case against him is based on the confession he gave to a superintendent of police. He said that ஆமா sir I did this அப்படின்னு ஒரு alleged confession he did that அப்படின்னு சொல்றது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மொத்த கேஸுமே ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. But over the time what that SP did was to whom he gave the confession, he said I'm not very sure what he said about it அப்படின்னு. அதாவது இந்த மொத்த கேஸுமே revolved around that point only. அந்த பாயிண்டே வீக்காக இருக்கும்போது isn't it like we are punishing someone just because we do not have the ability to conduct investigation properly? அந்த மாதிரி this article involves both current affairs, polity, pardon என்ன, what is the power of governor according to article 161, what is the pardoning powers of president, அது எல்லாமே revolve பண்ணி I think you should read this article, just the highlighted pages. And there was even a commission, அதாவது the multidisciplinary monitoring agency. This agency, this was a high level committee. இந்த கமிட்டியுமே என்ன சொல்லுச்சுன்னா there is not very clear role about Perarivalan. He was arrested 30 years before. Even 30 years, அதாவது he கிட்டத்தட்ட lost his whole life, his youth, his stage. He returned in the timeல he got many degrees. For example, Open Universityல he got 2 degrees. He wrote a book. He was 19 years old when he was imprisoned and 30 years later he is still fighting for his freedom. அதாவது இன்னமுமே அவர் தான் தப்பு பண்ணாருன்னு தெரியாம ஒருத்தவரை நம்ம ஒரு வேளை தப்பு பண்ணியிருப்பாரோன்னு 30 இயர்ஸாக ஒருத்தவரை நம்ம தண்டிக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது வேர் இஸ் அவர் ஜுடிஷியரி கோயிங்? இப்படி ஆர் தேர் எனி கேசஸ் லைக் திஸ் இன் அப்ராட்? அதாவது வேறு கண்ட்ரீஸில் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கா? இது எவ்வளோ இஃப் ஹி இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி என்ன சொல்கிறது, இஃப் ஹி இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி அதாவது தப்பு பண்ணாதவர்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா how much of a grave mistake this would have been அப்படிங்கிறதையும் நம்ம யோசிக்கணும். In those 30 years, he earned BCA, MCA degree from Indira Gandhi Open University, along with completing a whole host of certificate courses involving two-wheeler mechanics, managerial skills, nutrition, etc. இந்த மொத்தமுமே by curtailing his freedom, அவர் கிடைச்ச freedomக்கு what he can do, but still I'm not voting for that he should be released. What I'm telling you is to take a middle path. An investigation should be conducted properly. If there are some problem in the investigation, we should make sure that people who did not do any wrong, அதாவது people who are innocent should not be punished because of ineffective investigative procedures.
Is it our fear that releasing Perarivalan would be a collective admission of our failure to successfully investigate the assassination of former Prime Minister? அதாவது இவரை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஆமாம் நாங்கள் ஒழுங்காக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணல, ஆமாம் தேவையில்லாமல் ஒருத்தவர் தண்டிச்சிட்டோம், எஸ் we did not have proper proof yet we detain him for 30 long years. 30 years is 3 decades. அப்படி நம்ம அவரை பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறதுனால தான் he is not even given pardon அப்படின்றது the view of this author. Because first he was given a death sentence, then it was commuted in 2014, and then it was said that the governor can give his pardoning powers. அப்படினா the state government when it recommends something to the governor, he has to follow and abide by it அப்படிங்கிறது நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க. அதையும் மீறி when the governor is still putting this matter on hold, he is saying only the president has the power. இந்த மாதிரி நமக்குள்ளேயே நடக்கிற கன்ஃபியூஷன்ல we are losing some person's life, we are taking away his freedom. அந்த ஒரு கில்ட்டே இல்லாம how the judiciary, how the executive and how even the legislature, all the 3 organs of the country, how is it working? If he is found to be innocent, what is the fate of the democracy? இந்த மாதிரி மறுபடியும் நடக்காது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறதெல்லாமும் we have to critically think about it. If you are from Tamil Nadu, India, அதாவது UPSC interviewல you have a high chance of facing this question. What is your take on it? Should we release him? அப்படின்னா நீங்க ஆமா அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா they'll be asking series of questions. Former Prime Minister if he had killed, அது எப்படி ஒரு bad precedent set பண்ணிடாதா அப்படின்னு you will be getting questions. If you tell he has to be detained, there are no proofs how we can detain him. அது the burden of proof falls on the state இல்லையா? The person should not prove, the state should prove that he has done some harm to the state, to deter the peace of the society. அதெல்லாம் the state has to prove அப்படின்னு அந்த மாதிரி questions வரும். So make sure you know little about this issue and you have your own opinion. Moving on to this article, this ground zero report, this is about what are the farmers issue, what is happening there, what are the problems the farmers are facing, the journals who are going there to report the issue, what is happening to them. முதல்ல இந்த மாதிரி to have nails on the road to deter the people from making protest. ஒன்னு we have to address the protest, இல்லனா if it is not happening as per the democratic norms, if it is not proper, many people are getting affected. அப்படிலாம் இருக்கும்போது the government should make sure how to end the protest. அதெல்லாம் இல்லாம having coils of wire, internet disconnect பண்றது, are these good things? அதெல்லாம் தான் இந்த ஆர்டிக்கல்ல சொல்றாங்க. மத்தபடி this issue we have dealt about this in a very detailed manner in various analysis. You can just have a look at it. ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நீங்க படிக்கலாம். இந்த மாதிரி படிக்கும்போது you'll be able to understand எப்படி ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல எழுதுறாங்க, எப்படி பாசிவ் வாய்ஸ்ல எழுதுறாங்க, ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எப்படி நம்ம கன்வே பண்ணணும், how an incident is happening. இது உங்களுக்கு essay பேப்பர்லயும் சரி, ethics பேப்பர்ல when you have to write an answer, like நீங்க எப்படி ஒரு ethical dilemma-வை தாண்டி வந்தீங்க, அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது own wordsல question கேக்குறாங்க, you have to write it. நம்ம படிச்சது இல்லாம நம்ம இமேஜினேஷன்ல இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா பேப்பருக்கு எழுதணும் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் படிக்கும்போது it will be helpful for you. So that's all for today's article. I hope it was useful. Tune in for tomorrow's articles. Thank you.